So guys, yesterday we started doing a problem in Laplace transform, especially one particular problem I have discussed, that is e power minus at u of t. This particular signal's Laplace transform turned out to be 1 by s plus a, and a region of convergence, it was sigma greater than minus a. In case you have not seen my previous video, please check it out. Okay, I have explained it how we arrived at this particular thing. And the region of convergence, we saw it something like this, right? If you observe this very I mean, this is minus a. Okay, if you observe something very carefully here, I just wanted to connect our signal systems with our design. Not design, our control systems of subject actually. So I raised a few questions actually. Could you able to connect something from something from Laplace transform to the design of the actual control design which you are studying in the control systems? Actually, that kind of question I raised actually. So here, if you observe, you see this is the final Laplace transform of the given function. And how will you find the poles? By equating the denominator equal to 0. And what is a pole here? Minus a. And this is also minus a. One important point. Okay, so one important point is the poles. The poles are forming the boundary of the region of convergence. Okay, boundary of the region of convergence, and I mean like that. Like each and every problem, we'll observe few things actually. We'll observe few things, and finally we will list out those observations as properties. Okay, so എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഒവ്വൊരു പ്രോബ്ലത്തിനും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ശേഷം ഫൈനലി ഐ വിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല, പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും. ഓക്കെ അല്ലേ? So let us try to solve one more problem. The given function is f of t is equal to minus of e power minus at u of minus t. Look, this problem looks very similar to this one, e power minus at u of t. And പക്ഷേ ഇതിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കാം. കുറച്ച് actually curiosity ഇപ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്, because we see minus here, we see minus here also, right? So two minus we are having. So one is on the amplitude side, another one is on the time side actually. So what this will, how this will impact on the region of convergence, that we have to check it out. Then only we will start to appreciate this particular property, region of convergence. Then only we will start to give more importance for Laplace transform, right? So you know the Laplace transform. Try to do that. E power minus at u of minus t. Try to apply the formula. ഇത് ശരിയാണോ? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ലുക്ക്, ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി സിഗ്നൽ ആണ്, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ആണ്. So u of minus t ആണ്. So it will be looking something like this, right? So this particular part, that is from 0 to infinity, there is no signal, absence of signal is there. So that means minus infinity to infinity ഇന്ന് ഇടുന്നത് തെറ്റാണ്. So minus infinity to 0 നമുക്ക് ഇടാം. Okay അല്ലേ? So e power minus at u of t u of minus t എന്ന് പറയുന്നത്, this is 1, so I am leaving it, into e power minus st into dt. Okay, so let me continue with this one. I am just combining both the signals, right? Take the integral of this, just a straightforward integration. E power
minus of a plus s divided by minus of a plus s minus infinity to 0. And after applying the limits, I'll be, what is this, upper limit is apply ചെയ്യുമ്പോൾ I'll be getting 1 by ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ മൈനസും പോയി കളയും. ഓക്കെ, സോ ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പവർ 0 1 എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ 1 by a plus s ആണ്. ലോയർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആവും, അപ്പോൾ അത് വിടാം. ലോയർ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ഈ പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0. സോ I'm just discarding it actually. So 1 by a plus s. Look at this. I am very interested on this one actually. This I can call it as Laplace transform f of s. So let me box it out. Say this as equation 2. This as equation 1. Right? Both signals are not same. I have pointed it out. Look at this. Look at this one. This signal as well as this signal, both are not same. I mean, this function as well as this function, both are not same. But still it is yielding me same Laplace transform. However, let us try to find out the region of convergence. അപ്പോൾ സെയിം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്, വേറെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. പക്ഷെ റീജൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസിന്റെ കേസിൽ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടുമോ, അതാണ് ചോദ്യം. Let us try to find it out. Okay, so how to find out the region of convergence? Let me drag this way. Maybe here it is. So look at this. This particular question, region of convergence, we have to find it out, and we know that it should be absolutely integrable. Then only the Laplace transform exists. So that means this particular part, the real part of this particular part, integral part should be lesser than infinity. Then only we can find the integration. That's condition. This should be satisfied if the Laplace transform exists. Then only we can say that the ROC exists on the particular area, right? ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ചുമ്മാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫസ്റ്റ് നോക്കാം, ആദ്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ let us see, it should be something like this, minus infinity to 0 e power minus of a plus s t into dt. About this has to be it should be, the integration of this should be lesser than infinity. So that means I am talking about this. If I am talking about that, I am talking about the real part of this. Okay, already a minus is there, so I can say that a plus s, the real part, a plus s should be lesser than or greater than 0. So real part apo a plus sigma greater than 0. About that means sigma should be greater than minus a. Okay, ഇത് നോക്കുമോളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ, ഇത് കണ്ട. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇത് തെറ്റാണ്, ദിസ് ഇസ് റോങ്. ഞാനിത് കാണിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാനിത് ഇട്ടു, ദിസ് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, ദ റീസൺ ഇസ്, ഈ സിഗ്നൽ ഒന്ന് നോക്ക്, ദ റീസൺ ഇസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ഈ മൈനസുമാണ് പ്രത്യേക റീസൺ. ഞാനത് ഒരു പ്രാവശ്യം വരച്ച് കാണിക്കാം. ലുക്ക്, ഇ പവർ minus EAT, so that means we'll be looking something like this, and u of minus t, so that means it will be looking something like this. Finally taking a product will give me what? This is e power minus at, this is u of minus t, and the product, this particular area it is 0, this particular area only will be having, and it looks a decaying wave അല്ലേ. പക്ഷേ ഇതിലൊരു മൈനസ് സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇത് ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് അല്ലേ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ
once this is nothing but an inversion. Invert ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് something like this ആണ്. ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് വേവ് ഫോം ആണ്, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് ആണ്, പണി കിട്ടും. ഇത് വേണ്ട, ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീക്കേയിങ് ആണ്. ഇതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ മാറിപ്പോയി ഈ മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കത്. ഓക്കെ അല്ലേ? മീനിങ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറിപ്പോയി. ലെറ്റ് മി ഡ്രോ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഈ ഡയഗ്രാം ലെറ്റ് മി ഡ്രോ ഇറ്റ് ഹിയർ. It will be looking something like this. Okay, so this is an exponentially growing waveform. This is an exponentially decaying waveform. This is exponentially growing waveform. അപ്പോൾ meaning തന്നെ മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ this one whatever we have done is wrong. ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ പിള്ളേർ ഇതിൽ വീഴ്ന്നു പോകും, ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. So minus infinity to 0 e power minus at u of minus t e power minus st dt. ഈ മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, that should be lesser than 0. Okay, if it is lesser than 0, real part മാത്രാണല്ലേ, അപ്പോൾ sigma plus a should be lesser than 0. That means sigma should be lesser than minus a. അപ്പോൾ region of convergence now will be looking extremely opposite just because of this minus. F of t, you have to do the problem side by side. Okay, don't merely copy my problems. Actually, I may commit some mistakes. I am also a human being, so in case if I committed a mistake, you have every reason, when you have every reason to point it out so that we can mutually grow. This one, f of t is equal to e power minus 2t u of t minus e power 2t u of minus t. This is very interesting question, right? So because it's a combination of the first two questions, മോളിൽ നോക്ക്, ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നലിന്റെ ചോദ്യം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം, ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം. I tell you what, even in the exam if they are asking you to find just the Laplace transform, do not stop it here. You have to find till the region of convergence, otherwise it does not make any sense at all. Okay, ഈ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റീജൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആണ്, ഇത് സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ റീജൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ആൻ ആഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, so that is not available in a Fourier transform straightforwardly. Okay, so location of poles ഒക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാനിതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത് റീജൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. അത് അങ്ങനെ വെറുതെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു find till region of convergence, then only the particular problem will be complete, then only you will be getting the full marks. Okay, let's try to work it out. Laplace transform of f of t. So first signal ആണ് ഈ പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ ആണെന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ 0 to infinity ആണല്ലേ, അപ്പോൾ e power minus 2t u of t എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ 1 ആണ്, so I am neglecting it. Try to do it on your own. Minus infinity to 0 e power 2t e power minus st into dt. So the next step is e power minus 2 plus s t s plus 2 or minus or so infinity to 0 e power s minus 2, okay, minus of s minus 2
I hope it is correct. Okay, so try to apply the limits. So you'll be getting 1 by s plus 2 here, and minus minus plus only. So this will be 1 minus as 1 by s minus 2. So this is the Laplace transform of our given signal, but we are not satisfied with this. We have to go for the to identify the region of convergence. So region of convergence for this one, for this particular case, for this particular case, what will be the region of convergence? Region of convergence should be 2 or else s plus 2 real part of s plus 2 should be greater than 0. And for this one, first this also, about what it means, sigma is greater than minus 2. Ido s plus, sorry, the real part of s minus 2 should be lesser than 0. About that means sigma should be lesser than 2. Okay, so that means how the region of convergence plot will be looking like. So first case or strip varaykam വേറെ color use ചെയ്യാം, maybe this one. So this is for the first case, that is greater than minus 2. So greater than minus 2. Second case less than 2. So what is the region of convergence? Region of convergence is between these two strips. Okay, so this is how to do this particular problem. Maybe you'll be having a doubt here, but I have explained you very clearly how to arrive with this one. If you want, let me check it one more time. How did I do this? Real part of s plus 2 is greater than 0. How did I do that? Go to this equation, this one. So this is like either e power minus 2 plus s t dt. So since the equation, I mean, we want that particular equation to be absolutely integrable. So when this particular equation will be integrable, let me rub it here. So when this equation will be integrable, this part, this will be integrable if 2 plus s minus ആണ്, അപ്പോൾ lesser than 0 വരാൻ പറ്റില്ല, greater than 0. 2 plus s greater than 0. Okay, so real part of 2 plus s greater than 0. Very similarly, real part of s minus 2 should be lesser than 0. Why lesser than 0? Because there is a minus here. Okay, so ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is giving me a strip actually. Okay, this is giving me a strip of region of convergence. ഇവിടെയും സിസ്റ്റം കൺവേർജ് ആവില്ല, ഇവിടെയും സിസ്റ്റം കൺവേർജ് ആവില്ല. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, വേണ്ട ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ പറയാം. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടോ, ദിസ് ഈസ് എ ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ്, ഇത് ഒറിജിൻ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ് ആണ്, ഒറിജിൻ ലൈൻ ആണ്, ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും. ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ് ഈ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, if it is including the j omega axis, I'll repeat that, if region of convergence includes j omega axis, then the particular system
will be stable, So let's try to list out the observations. So far, 3 problems ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Observations from the solved problems. 3 problems I have solved. From the 3 problems, what are the observations that I have? I can actually conclude. Okay. So the first point is the ROC of Laplace transform consists of strips that are parallel to j omega axis in S plane. Second observation is the ROC does not contain poles. ബൗണ്ടറിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ROCന്റെ അകത്ത് പോൾസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? Third one, if the given signal is right-sided signal, the given signal is right-sided, that means right-sided means anti-causal alle. Then the region of convergence can be written as real part of S greater than sigma 0. Sigma 0, this is nothing but a pole. And this I think problem number 1 will we observe cheyidu. Fourth observation, if the given signal left-sided signal, then the ROC, the region of convergence, will be real part of S lesser than sigma naught. This I think we have observed in problem number 2, I believe. Okay. So fifth observation, if x of t is a two-sided signal, that is the last problem. If given signal is a two-sided sequence, or also two-sided, if the given signal is a two-sided, then ഇത് continuous signal ആണ്, sequence എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, signal ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ function എന്നും പറയാം. If the given signal is a two-sided function, then the ROC will be the combination of two regions and it will form a strip. It will form a strip. Last problem il kaanichadupol or strip part aanu avaru vandadu. Appo aaramtha observation, aaramtha property, side by side eduthu namma padikkunundu, problem cheyyumbol thana namma padikkunundu properties, separate aayittu padikkunnilla. Aaramtha property or aaramtha observation, if ROC includes j omega axis, then my system is said to be stable. For these many observations we have made, and these are nothing but the properties actually. പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല properties, നമ്മൾ ഇനിയും problems ചെയ്യാൻ പോവാ, ഇനിയും problems ചെയ്യും, ഇനിയും ഇങ്ങനെ observations നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? So today the class is over.
I hope you understood today's class. Simple problems ആണ്. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് ഞാൻ വളരെ ബേസിക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് എലിമെന്ററി സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഓഫ് ടി, റാമ്പ് സിഗ്നൽ, ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിഗ്നൽസ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇനി എടുക്കാം. അത് ഐ മീൻ പൊതുവേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എലിമെന്ററി സിഗ്നൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയെടുക്കാൻ മറന്നു, കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ മറന്നു നിങ്ങൾക്ക്. In case if I had taken the Laplace transform for del of t, u of t, you would have felt actually very comfortable. You would have felt very comfort. I mean, you would have solved it very easily. But my point is to explain these properties actually. That's why I came for this exclusive problems. Okay. So in the next class we will solve some very basic as well as very simple problems. Thank you very much.